Nowadays, our women cheat on us with fellow women. Yes. Yeah. And men cheat on their women with fellow men. Your current pattern is how is it? Defining your next 5 years from now. No, obadde okimanyi nti maama wa mukazi wa asobola omanya nti mukazi wa alina abasajja nga gwe tokimanyi. Nena asirika. Nga bajja n'ewaka omukazi osobola okuba naye ne muzaala n'abaana naye nga talina. Me, I had a person, I used to drive her back home. Wagenze kulaba ku bazadde be. But ngewabwe ye wano naye nga soka n'anvuza ne tuyitawo. Toseka. We are Not Seka. If I'm going here, I don't know. All right, guys, welcome back to the On the Board podcast episode 5. Yes, and we're back with a bang. Sengeri jo tulabamu set ndala munyo is different. It's so unique. Yakuwadde ebintu teyakunyonyoddewo byanjula. Wait, ndi serious wali now. Tegula bansika. I've forgotten what I was about to say. Yeah, we're about the setting. The setting, eh? Yeah. All right, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to End the Board podcast. My name is Francis. Eranga setting up wojirabye ndala munyo. Ekikyuseemu kyokka bugalubindi. Yadde you're hating naye twayambusedda. All right, on a more serious note, ladies and gentlemen, today tubaleteddeyo, we are pleasured to tell you that Twina a fan is a fan of the show, and but also someone that feels like he wants to share something with us on the show and have a good time with us. So what we're trying to tell is that we are open. Our doors are open. Mubango Olie Yonga, you're a fan of ours that is interested in taking part in the show, or tuhuzeko tuwayemuko nawe. The doors are open. All right. And today we are pleasured to have a very interesting gentleman who is also a friend of a friend. Yes, called Mukulu Kim. Yeah, call Mukulu Kanka Jim. Kajeko tekamusana. Kimu kimala. Aba mumanyi bonna wooteekako mukulu bagenda sseka. Lokateeka kajeko. All right. So we are honored to have Mukulu Kim. Mama Kim, Mukulu Kim. Yeah. Kubanga omusajja atadde mu transport okuva emukono. Bagenda sseka booteekako mukulu. Okay. Nze neewala kuswa. Okugira nga munateekako disclaimer wansi. Ate disclaimer ya. Mukulu Kim wamawe kujja tukyalira wano on the board podcast. We actually appreciate that you took your time and came to come transport, because it means a lot to us as on the board. What we do, people love it. Yeah. And also the fact that osazewo okujja kiba kitegeeza kye tukola okyagala, and you just want to be part of it. Kuvadda been his role model. But he has been so bwandaba nga nkola ebirimu amagezi amanyi. Kuvadda. Kyobola babadde tuyagala Kim yangamba. Yagamba dda. Namugamba dda. Naye nga tongamba. Teyagambye. Nga teyagala role model. Teyagambye. Otayagala role model wajje. Wagamu kuba role model wekyusa ebigambo. Ngayagala role models jiwa. Ngayagala kuba bikokola. Gwerinda abaatulabako ffenna. Bajja commenting nga bagambe wizvu. Okay, so now let's start with the basics. How do you know Kim? Me, Kim. I've seen Kim, I don't know since when. Since we were very young. Ngendo tegera bwenti nga mulaba. Then I take it. You're older than him, yeah? I don't know who's older, but we started school together. Yeah. I think from primary. Okay. Yes. Yeah. From lower primary. Netwawukana mu class kyabo. I think P7. Cheka waddamu class. Yayina eddalu. But I think ono yayina eddalu. He repeated the class. No, he never repeated the class. I was he was among the best. He was. Yes. Ono yayina eddalu ono nga yanyonoona. We had a head teacher. When you let me say from this term, you become first. Then the next time you are third. There's a lot of stakes. This one used to be. We reached a moment in the class where there is no number 1, 2, 3. Why?
Because we are competing. nga mukikuba babiri Yeah, you had to keep your number. nga bw'ovaawo ovaawo egyo migo. Yes. okay that was some interesting times Yeah, but mbadde the wacha one naye ono yeyali anyonoona bayo. was the best. And I've always been a humble He boy, was my best. very disciplined. you have even some. naye ng'ono Eh, tulina n'ebintu saagala We emboozi have- eyo gigenda We nnyo have wano. some troubles. We alina bye yanzibisaako. so babulire story ndeka tuli bantu bakulu tulina famire kati ng'omwana That's Bwe- the storage vehicle. ba bwe nkunyumiza kyetwabba nange kenyini anyumya nswalire no tokikola Storage tokikola Tugenda naye maybe oba tujye- okema otya Tujja kunyumiza after Off. the set. Yeah. like offset yes Oba yatuyisa wano bo. nedda kwa bashi ono omusajja ye yali master plana w'oluku ne batukwata red handed Ojiwe batukuba essomero. red handed kwa bashi emiwunyo kiveke. tugende maaso oba it's with Kim No, It's- the tugende maaso Twamba naye twemakula. is it with Kim that mwagenda okusamba omupiira walaji ono teyali mukubi wa mupiira ono yali mukubi w'amazina Mwali munnemesa. ono yali mukubi w'amazina yaganga nnyo okukwata goolo oba yamenyeko oba Nali yabaaki muzibu nnyo. Nedda- sijjukira kyamutuuka Natuuka kati natuuka nga kapira. wetuzannya. You know these guys they used to be besties ne coach. Ekiro bamufunira obuntuntu awo. Kati nga tasaafuna ndako bamufunira ki kiveke. kimunze nakuvuddeko Kati taafuna kanamba. koki kati musajja mufumbo nze nkubuulira what are you trying to say emboozi eyo agireke Tugiveke. musajja mufumbo Nega wire twakuba ffenna kusika. twakuba omupiira naye sijjukira kyakuggyako nodda mu mazina Baali no bani. we wajjira bino ebiyimba by'abaspanish music w'abaspanish Reggaeton. kimu n'addamu ebyo Maje bayita kabaisi. kimu n'addamu ebyo and that time kati that time ate gundi reggaeton yakwata kati ate good life ejja ebibango abaana nga ono kati ono yali bw'atyo kimu yali bw'atyo Oma, kati ffe nga tukyalimu ekyalo tumanyi kimu mupiira you know, good life when good life came. You know, nafuka just superstar. mike wame Nafuka just superstar. good life Ntabano bampangisa ku mikolo. nga serebu yaddamu ebyo indako nga bakupangisa ku mikolo bagita miming biki babiyita bati ebyo ngotuka noga mujje. ono nga wa good life Nozogo fukuta wizo. so you're not an easy guy yali wa kitalo So ng'obumaali bwonna bubwe tugamba ge wali mu kapiira oli ngaali mu music Yeah. okay Ate mukapiire kyanzijayo ono nze nkikubuulidde. ngaakuba enkokola Osono naye bye baali bakola. bali bakola ki twavudde yuda They were tight with the coach. twavudde yuda N'owodduka ekisaawe emirundi 10. ngera koch agamba N'olinnya kasooba emmotoka nti mugenda kuzannya ne proline. Bulaza nga waliwo gwe basomanga. ngaayino He was off like 3 days of the training. Neye ne bamuwa. this was the guy No, ye twavudde yuda This one was our captain. Yalina touch awo ku kigere. eyo twavudde yuda Yalina touch ku kigere. tugende maaso all right guys before we go to the more serious things Yes. we have of course a segment on our podcast called Story Time. And Story Time, we always share interesting stories that we either encountered during the week or something that resonated with us in the mind. Yeah. Kim, do you have any story time? Well, Yeah, you're yeah, going I to kiterekera. Yenna kyenjagala obanyumiza. I don't know how to bring it out. But I had a friend of mine, he's a church goer. He's actually even a minister in the church. So we used to chat on WhatsApp. Hey, what's up? You long time, you're lost. And he used to call me to go and see him. But I failed. I used to fail. you used to One day- disappoint him Yes, okay, actually I would disappoint him. But one day he texted me. I was Mama home. Kim, right to you kunda ba. I was homeboard and was like, man, every time on nimba nti ojja kujja ondabeko. So namugamba I'm around. Nangamba oli ludda. So I was in Mukono and he also stays in Mukono. So I told him, do you have movies on your laptop? So, because I didn't want to sleep. He told me I have a lot. So I was like, let me call the border guy. Boom, I went. So reaching there,
Ngakateke mu Luganda. Reaching kati wali ogeza kwa kira filimu la kukyaliyo kumulabako but I had to get something that Ekibuuzo kya kisiru nnyo na. no nze mba njaga omanyi how tight bwe mwali. I know him from way back. Actually, he's from our village. He's from our village. Twayogera eddogo lingi ku kyalo. And you Tomumbuulira. and you know him. Yeah. Muloga n'empewo. So nali mumanyi from school biki ebyo. Kati ntuuka ewuwe. Mugamba nze tunyumya but I have to watch the movies. Tubeeraawo. Tunyumya gaya atandika okumbuuza ku sex. Mani. Indago yakubuuza ekibuuzo kyakubuuza. Ku sex. You know, he was like, man, goli kafulu. So kumbuuliremu. Kumpe ku bukodyo. So kumpe ku bukodyo. Kana noloza nga wali owa church bambi ayi katakola. Sasa kiro asana kusimu yalinga abimbuuza naye nga nkiskipinga. Kati angamba so kumpe ku bukodyo ngenda nakuwasa. Naye sibitegeera nga oli kojja in that capacity. Nemugaba ne mani kati nze nkubuulire ki. Nemugaba ebinyuma kulaga. Nga nkulaga. Practical. Olomugamba kumwejjako. Nga serious. Nga tunyumyanyawo. Nga ngamba ngamba maanyi naye kino kiiseewa. Amaanyi nze nkubakamu. Neddakiika nasigaweza konze kati kankubuulire. Lekerawo. Kubeerayo nnyo ovaayo nofuna ku mpewo. Kati ndi awo ndaba bomuvi eno omuyampitaka ali bwereere. Wamugambye oyagala mulaga. Wambuuza Kimu. Is that movie interesting? Koze nja kalabirawo. Agenda wasoka kwekangamu ng'omulabye. Akuyitako ali bwereere. Kati ndinako omuzungu gwe ndakolako naye. Yali muyitale. Naye nga wojjewuwe n'omukonkona boodi. Gayafuluma ali bwereere. Like real naked. Real naked. Bali bamwita Mateo. Ngagamba, oh, Kimu, welcome. Ngabigula atambula ddayo. So nagamba nengamba ondoka yakali frina. Oba yali mu single schools. Wampitako. Kati tutuukaawo kiro. Amazon n'aba era wajjawo yeesimula tawero mulaba. He had 2 rooms. Ngamuganze ngenda sula eno. Kati tuba tulyawo nkyalaba movie ngamba ne Kimu. Lwaki tojje eno n'onkuumako? Ng'akyali bwereere. Yagenda like 30 minutes ageze kwebaka kyali ki. Ojja film. Ankebereko. Kamuvi ako kali katya. Nina muno obwa gossip. Gossip simwagala. Ngakati ngenda kwa musajja ngamba janga okumeka eno. Abugane kuweza genda sule eno. Nga tubeerawo. Kati ngenda bagaye ndoza laba siva ku movie. Nga omulama togulaba. Ndeze tudde ndaba movie. Ngero agaye ajja. Bwangamba ne atulantudde kumpi. Ngali bwerere. Olwo yali ebiseeko nenga katawulo. Ngamba ne mpitiramu. Nakagawo. Naye so kompitiremu. Kamugamba n'okubulire. Nze bino ebintu. Binyuma tulaba nkulage. Ngeno agaye alemeddewo. Nagamba, you know, sometimes we're getting hard. Ngwa wansi. Ngeno muya yaseba ali serious. Ensonga n'agitwala mu maaso. Ajjeeko tawulo. Nga yeekanza ayimiridde. Ngamba nimugakati njagala nkukolereza. Ngenda okulaba agaye yalina baaga. Nga baaga eri mabega ga ntebe ng'agijjayo bw'ati. Kati baaga kumbe erimu lotion biki. Ng'agenda kusiiga kazigo. Mama. Oyapeta sina kazigo. Agenda kunteeka kapeta. Kule. Simanyi nagereje natandika nafuluma ningenda. Kayo nosoko kati oyajjayo obuzigo n'omanyi oli wakuliibwa. Nengamba nti your food for the next day. Namugamba dinner. Kale bayirayo neekanga nnyo. Saddayo natandika okunkubira amasimu. You know man, I'm not like that. Something I don't know what happened. Muzimu. Maybe Satan. Cause what? Satan alabye. Cause man. Sikuina ko tabu. Because it's the world we living in. Naye sikikola ki. Yosiri bwendi. Nangamba bade manyi wabeerako nabo. Cause mbalaba
sikyaddamu ze kukyala ey'abasajja bino bagamba bestie. Last time ono omuwala gwe twali tulina wano the stud yagamba nti olina okwegendereza nnyo nabo girlfriend wagamba nti I'm going to see my bestie. Ebyo ebyehaging ebyo, you know, they cuddle and stuff most of the times bikakana. ate bestie tabaayo. Bestie mu bulamu taliyo. Bestie ba cover up. Gwomunyiiza nga gyewawirewe mbawire this man mpulira ntamye. Francis Kintamye. Speaking to nga fellow girls. Fellow girls. Why nabo Yeah, because nowadays it is complicated. Competition. Yeah, tabo ndi okay nabo. You can never tell. You want your girl to be taken by a lesbian? Not to be taken, but I think if they are doing their stuff, I think You're okay with it? I'm okay with it. Never no. Then she comes back to you. Banabalala. Ati girlfriend wo lezibita mukwata kona akomawo. Bagamba. Tadda. Kyakutuukawo. No. Kyakutuukawo. Ekibuuzo nga kinene. Yes. Tadda. But it's true. Tadda. Yeah, tadda. Why? Because omukyala yatugamba for them they know what women want. They know the exact spot. Not even the sport. They know what to do with fellow women. Kati, and most of the time it happens in instances whereby girlfriend who afunye heartbreak with you. Kati nagaya nafuna okunonya solace okuva eri ono. Yeah, by the way. Kati oli amanyi obugambo bw'omugamba engeri gy'omukwata. Amanya omukwata. By the way kyatuuka ku mbuuziza na kirungi. Kyantuukako naye. What happened? You know, I had a girl. Naye nga agiwaka n'emikwano gye. You know, I could go safaris biki. Kati walingawo essimu. I had a phone nga tegenda mu line. Naye essimu eyo yalina nga you know what deletinga erina gyebitereka. Recycle trash. Yeah. Kati ng'ebitereka. But of late, by the way, recently, kati nalinga oluusi mukwatako nga tayagala. Tokyayagala. Kati ngamba naye ono sex aleka ayina abayaya abalala. But she used to be home. She used to be home? Yes, ng'akusooka naye okuddayo ewaka. But naye ng'omukwatako nga tayagala. nga namukambwe ennyo. But nenjagala n'okutabuka boyesale wayo ekiro ekyo. Owulira oyagala kulya. Mugabo ofuluma. Naye waliwo obulina bizibu byo biki. Ningamba kamuveeko. Kati nenjogerako n'omuneighbor awo nangamba naye aleka ayina abayaya abalala. Why can't you time? Kati mbaluli neefulukuta mu ssimu. Njikebera. Ngweno deleted ones. Nindo okulaba siwo busekisi wakabwalinga obulya obwefumita. Nga bwe recording. Wait. Till today. She was enjoying with her female friends. Yes. At your home. Yes. Till today. Damn. Simugamba nga konti. Oh, you've never told her that you know about it? Yes, cause. But she's your girl? But you've told her No, now. we broke up. But she will know now. Broke up? Yes. Yeah, you've told her now. Don't So worry. kiri kyenaga nti You've told her now. bamutwala. This now okay, she will know. So nowadays, our women cheat on us with fellow women. Yes. Yeah. And men cheat on their women with fellow men. So we should now start fearing The the girls. friends of. Yes, the girls. The girlfriends to the so-called... Those so-called besties are not easy. They eat. They eat others properly. Wow. Producer holiday. You have a girlfriend. Yeah. Hey. Be warned. Bayira watukane time nga takyakuwulira. Ngawulira bestiwe. Era bwoyagala omufuna oku saagala kwogera manye. She had the best I could call. Oyo ali luddawa. Balejja kumugamba akomewo kati. Ng'oli wamugamba akikola. Nga gwe wamugamba takola. Akwagaza kinaawe. Where is society going? When I was discussing with someone, nemugamba naye nti sakyagala abakazi kunkooya. Olina ebizibu bya ssente n'omukazi gulinga mulimu. Mufiireko. Simanyi dayonwa omukakase. That's why nowadays you do workouts.
kati enaku zino abantu bagenda ne mu gym akakase. Who, me? Abannaye. No, me, I'm just being ono fit. kati akola workouts every day. Check his social media. Nowadays you know feed ku mutwale mu. But how can you do all that in this economic situation? Yeah, the lady wants you to do 1 hour, but after 1 hour she wants you to pay for her hair, which is like maybe 120, give her upkeep, and then pay her rent. Hey, that is too much service. At least to know that coach paying so what do you get in return? Nothing. Uliriza bebe nango obikoze ato ino kakaseera neeri Ewa. Jamaica. Emwe tubeera mu nsi y'emu nze nammwe ngobeera wa tabano n'omugande kadde aproducer bino badde obimanyi oba ino koyesa oba ina okakasa ne Jamaica ogenda Kingston wow. You have to show the power, but I think all in all, I think men were created to serve women, so I think we just need to do our best to be the best servants to our women. You have to just get used And do do your whatever job. they like and please them. Okay. So the main reason why Kim is here, Kim he has been married and is divorced, yes? Yes. And last time we were talking about marriage here, some people in the comment section had some very unkind words for us. They said, 2 unmarried men discussing marriage. We are 3. We are 3 unmarried men discussing marriage. What the hell is that? So today we felt to try to come to bring you on board also to help us discuss a few things, especially the fact that you're married. Yeah. You married and divorced. I was married for 2.5 years. That was short. atawasanga kagaba. Do you know to survive you fail to sustain a mere relationship. You're here telling a man that has ever been married that 2.5 years. I thought it was 2 years. I'm counting from where we. So dating. Where it was formal. No, because when we got responsibilities, you know, we got a baby and ochali chifukire dala family. Katigwe, nkisobi kije wakola. Nsobije nakola. When I don't know what do you think led to your divorce? I think there are so many reasons. I think to me, oyagala soka kwa side yange. Fe twagala yiyo. Twagala yiyo. Chuba atakulese. Kiki ekyakuleetera okudduka mu bufumbo? Kuba nkimanyi gwe yaddukayo. Kim gwe yaddukayo. Kim ye yadduka. I'm very sure. Kim ye yadduka. Gwe yadduka. Wakati fe twagala kubasa. Your current pattern is ours. Defining your next 3 years, 3-5 years from now. Okay. Side is ombi simusajja simukazi. Obero ina choice enfu. The next no bakati ngo kirina wakikupa. Tosobola surviving myaka 3 giddako. Kisotukanga kiri. Because I'm always getting, you know, cases nti boyfriend wange yantuteko sente zange zonna. Nti choice je nakola yalimbi. After even the separation, nti I was on the winning side naye kati nze. You're the losing side. Yes. So you made the wrong decision moving away. Not moving away. Being with the person who defined my next 3-5 years. You made the right. You made a wrong choice. Of the person that would have determined your 3-4-5 years ahead. Yes. So I want to know. So vichi. Not so. Yes. Kati nga sinaba kujja ku nsobi zange. Being together. Waliwo eri ensobi esookera ddala eyo. The choice. Nawe oba osobola obbiraba oba osobola but I don't know whether blind. What were some of the red flags? Many after some time olabira nti me I had a person you know I used to drive her back home. Agenza kulaba ku bazadde be. But ngewabwe ye wano nenga soka nanvuza ne tuyitawo.
Seka. We are Not Seka. If I'm going here, But I don't know. by the way, Chirada, I wanted this thing to be genuine. no. Because omuntu ajja tuuka ku bino nga binyumiza. We want Wallahi. no, Kim, you want personal experiences. So Yes, that- I swear. because there are people Apologies for that, that. that actually that are going through the same thing. Kakati kankubuulire. The first time oba kati nja kulaga bye nalabanga but I skipped the stuffs. Nalinga muvuga. Bo. Ngomanyi n'okuyita kuko ono wili. Nemukama nemuga nachali wange wali tuyitewo bla bla. Ne tunyumyamu ne tugenda. Ninga amazima ddala bwabwe ye wano. Ninga soka nenvuga nampisaawo. Ne tutuuka eri nafuna boda B. Then ate nemukomyawo emabega. Kakati nze mukusoka nakiraba. Okay, sakirabirawo. But after some time. Nakiraba ningamba maybe ali mu showbiz tayagala ndabe how their home looks like. Kitegeera? Naye nga mazima ddala nalina okistandingako ngambe nti olaba otondaga wamu. Waliwo kigenda mu maaso, waliwo waliwo ekyawo. ekizibu okitegeera. Naye navunanga every weekend, every Eid, every Christmas bakutwala eri ululu. So what used to happen that you take her somewhere, omuvuga past their own home, Yes. then nakwata border Nadda ate emabega ewaabwe gwate novuga noyita awolo gwe oyimirira eri omulinde agende wabe ku border. atwaleyo babintu bla bla akomewo. How could you skip that? Maybe I was young even because Okay, nze nawasatu akava ku ssomero okitegeera. So I think also the other mistake is marrying while you're young. Why name your chemical? Not being young. Okimanyi wali abawala abato nga bafumbirwa bato bati. Kati kirala ngo kino kimanyi oba kiri common naye nga nakyo kituufu okukolabwa. Kinyuma nnyo wasa omukazi nga either waabwe tata ne mama bakyali wamu. Oba nga mama tata alina influence mu buwala mu bona omwana. Omuwala. Omwana akuzeeko ne father figure. Anti kati omwana ono obadde okimanyi nti maama wa mukazi we asobola omanya nti mukazi we alina abasajja nga gwe tokimanyi. Nena asirika. Nga bajja n'ewaka ewa Nazaalawo. Nena olwo aba mu kimu ne muwala we. Eta sport alina ssente asinze kwoli okitegeera. Naye ate taata asanga n'omuwala ewaka n'amubuuza oyo akimye eki. What happened with you and Francis? Nga sikyala Francis. Go back. Oba he can call you. Francis, is everything okay? Ono lwaki akomyewo wano okitegeera. Kati nekyo ennaku zino nkigamba nnyo abantu nti sooka otunula ono omuwala ewaabwe. Ate ekirala omuntu oba naye mulina emboozi ze munyumya aba akufiidinga information naye oba tokimanyi. Tife waffe ono waliwo ssenga waffe yakweka omusajja abaana muba mu mboozi nkiresenga example akuwa hints muba mulaavu awo ulira Francis muba mulaavu niye aba indirectly akuwa background ye is preparing you for something. kuba naawe kiba kigenda kutuukako okitegeera. Asooka amaze n'olaba mama wange bla 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 mama nsumbuwa kyokka yajja kutata ssente n'aziwoota omusajja omulala omusajja yali amulimba okitegeera. Ezo moment zijja anyiize zijja omusanga ku ssimu nga ayomba n'omubuuza what is it okitegeera. Kati aba akuwa ekifaananyi kinajja mu maaso naye goba blinded somehow. Okitegeera. Olowooza it is far from you. It is far from you. Oba obeera onogamba nze ono wange ajja kuteriira okitegeera. Kati musobola n'okubeera ewaka nga you know I once asked her that why your friends are not coming here to see you. That's also important. Yes, because they are your friends. Why is you going to them already? To them every time. Ate ogenda I shouldn't follow up that much. Oh, she wants to go and kuba ogenda laba wire nze sina namba ya wire. But when when kiremerako nti mpa ku namba ya wire oba nja kukubira wire oba ki
it is a problem. Njagaza ki. Kati oba olina omukazi oba omusajja nga tomanyi mikwano gye. You're now red Kati flag. ze naliko omukazi ne muyigiriza emmotoka. It was a tag of war. Naye nga mugamba nze mwana nkomawo nkooye you want stuffs ebyewaka biki kwata emmotoka vuga genda mu katawuni nenjimuyigiriza. But the moment we yagiyiga she had to drive and go to show off. Okitegeera mu banne naye mu banne abo nga sibamanyi. Okitegeera kati kiba kitegeeza nti every contribution gy'omuwa it is celebrated but it's not celebrated with you. Gweri mu kifaananyi mikwano gye toliyo. Every milestone gy'omuwa in her life. So the friends celebrated don't attribute it to the person that they know. eba celebrated ne kugamba gobeere no mu background Tebamanyi gye bivudde. tebamanyi Okay, now it goba makes sense. kakati kubule kasatu baba tomanyiyo mikwano gye babiri basatu. Blaza uli Because for me, in the other hand, actually, nali ndowooza could this, because there's a relationship I had sometime at campus. We broke up with that girl because I was not friendly with her friends. Nga friends be bagamba man chaliwo Yeeraga nnyo. taga kola ki? anti kakati Taga did you last so much? Did you last so much with her, with the girl? With the girl. No. you can't cause bali bakikuba bakijjawo. Yeah, actually kati bo bangamba kagaye. Committee yaabwe Komiti yaabwe tuula negamba nti Francis ono Musule. lwaki togenda ne Wile cause Wile ajja n'avibinga. So now it makes sense. Oh yes, that's why you have to have them. Yes, you have to have them like 2 or 3 we mutabuka. Ng'ogendayo. They can call you, you can call them. Ate so bigenda kola twatabuka ate nengenda mu bantu besayogeranga nabo. Ati kakati mwagenda otabuka. nga be bamugambye. Francis mwagenda otabuka nga bo bamala dde omupangira ekikola ki. nga komiti yatuula dda nekola You are not the favorite gye bali. Yeah, because Era and the funny thing is that they're all like, okay, we are going to talk to her, but hey, that's bad. Chavuddewa. And they know. They era ne need- bootabuka. Yeah. Ate ekintu ekirala kye nayiga omukazi ogenda okwawukana naye leero mostly ku bakazi nga yawukana naawe dde omwaka mulamba Emabega. nga muli mwenna nga you are with her physically physically waali wali but but every time was stepping out on anoonya apanga bibye panga kiddako nga gwe yakuvaako dda yakuvaako dda akati ogenda ozza okuuka nti the moment gyafuluma bw'ati gwe gyopapira awo oliwa bannange kiki why don't we sit and work it out naye yaaba kyadoledde mmeda amaanyi aba yatambula dda nga wano waliwo omubiri era okyegendereza nnyo kyekiri kyengambye nti olina ebintu byolaba naye tobifaako mutuuka ewakaawo nga tebimakinga. Like what, for example? Kati omukazi ewa yatambula dda osoberawo nga obulamu tebumukwatako tebumukwatako nti you know at office I have this and this. nga tafa nayo kubuuza how did you solve it, how did you ogenda kikola otya nga she's unbothered in short. nenako omukazi yatwala senagamba nze temunyumiza oyo yamanyi okitegeera but nagenda ozukka nga it is a year. Yeah, she divorced you in her mind In 1 year ago. Kakati Katonda ate wakuyamba ng'ofunye omulungi nti just kiganyi working out. Akuleka, moving on akuleka. You know there is one problem now in the society today. You come and meet a boy or a girl, n'omusanga n'obulamu bwe. Nti Wile has been working, okitegeera. N'ojja n'abukuteekamu, n'aba open gy'oli biki. And the moment kiri kyengambye nti aba yatambula omwaka mulamba agenda otuuka okuleka the moment gyafulumira wabweru nga you cannot survive without her. Not without her. She has already destroyed you. Kiri kyengambye nti asobola okuba ne pulaani ng'azikola nga kwonoona dda yonna gye mbadde mu gyakasente. ng'oli agenda ofuluma ng'amanyi nti this guy cannot stand again. So how did it play out for you in that It played as it had to go. So some of your sources of income, Zafa. I've been down for like 2-3 years.
wasn't even working. Because of that. Because of depression is real. By the way, even I think divorce, mostly 99% yakozesa abasajja. Actually, I'm told divorce is very, Financially, very dangerous. Oba ekosa yenna abadde takimanyi nti munna akipanga. Yeah, actually, kuba kikugwako obugwi. Kikugwako obugwi, abadde akola, you've been performing well, oli eno, osika kino, sometimes mba mulina n'abaana, okitegera, you are calling for the kids, oli naye ali kumaanyi kukudduka. Like to take the kids away from you, there's also that. Kakati omanyi baba bakakukyawa opapada. Kino. Kakati waliwo otuka n'ogamba let me comfort myself on the kids. I think they were going to bakuwa. At that moment tasobola bakulaga. Before we proceed, is it a must for me to involve my woman in what I'm doing, as in the business? It is not a must. But if you want to grow. But buli wadde ekintu kyo ngambe nti choice ye defining emyaka 3 maaso. Nti wile nga tuvudde no ku society eno gye tuba mu mikwano biki. There wabawo ebizibu byo mu munda nga when you go back home you share with your person. You know, tebamanyi lwaki batugamba tubeere n'ewaka. Ewaka ye is your starting point. Nti mu buli kimu. Let me say, ove waka nga tebitambudde bulungi. You are not on good terms. Evo bako mulimu nga weeraliikirira waka. You can't have a settled mind. You can't have a settled mind. Ne ku mulimu. Oyinza n'okunyuka nga bukyali. Omukyala yanyiize. Ate waliwo okunyiiga okuli nomo. Ne waliwo okunyiiga nga bulazi olina kugenda okuume. Nga weeraliikirira okudda ewuwo. Nako omukwano gwange namusangako nga takoze akuuma mukazi. Ku mulimu. Teyagenda. Ati yeeraliikirira mukazi ajja bikwata akole. Agende. Akati tolina ngeri gy'oba ku mulimu. Ng'akuuma ye walako omuntu akuuma mukazi. Simanyi bakugambye mbu omukazi alina omusajja wali waggulu. Osanga gayi ng'ali ku kihoteerwa wadde eno wadde eri. So you cannot concentrate. N'omubuuza muganda wange kiki. Okitegeera. Kati kali wegamba home is the first starting point. Home is what defines a man. Yeah, so that means you need to share almost everything with a woman. Not everything, but let me say like 70%. Ewaka gy'obitereereza ebikusumbuwa byonna osobola okwekayo incomes and whatever. Naye weggiwunya nti badde n'akawunti baziriddeko otuuka ewaka n'oyogera nti what is it? Nti they took my money nabuzizza ssente okitegeera. Yeah. So home eyo ye defining okay, let me say nti what defines a man is a wife or a family or home okitegeera. Kati woba kyolina kifu ewaka oba kasajjasajja kalenzirenzi oba kalenzirenzi kituufu oba whenever you are pushing to go ahead oba tojja tuuka nkuba kino kyozimbirako tekiriiwo oba kifu. It's like having a house without a foundation. Nti kati ekirala oba katugeze olina omukazi naye nga taliiwo buli kimu okakakikake. Yeah, there seems like there's a gap that needs to be filled. Yes, I know kubanga really she made up her mind. Chovola nemu kuwasa tuwaza nti will you marry me? Nolinda akugambe nti yes. Bwabata kikugambye ne woba osula naye mu nnyumba era oddamu n'olinda akugambe ki? Akugambe yes. Cause yasalawo bwagamba nti Francis nsazeewo kubeera naawe. So it shouldn't be like when bankuzaddemu me I can assume you're now my. That's the biggest problem we men have. Okitegeera nti omukazi wamukwana aba girlfriend wo ne mubeeraawo amukwano omulala asobola n'omukubira ng'oli naye n'otayomba gwe n'okanya kukakasa kati mpulira Peter tebakyamukwata bw'ofuna level nti ogenda owuninga bw'otandika okujjayo seba amateeka toddamu kwogera n'oyo
lwaki oyo ajja kkubira block that one abamu bakwata n'essimu blocked wire newayitawo enaku 3 n'okebera oba yamujja eyo kitegeera kyengamba akati kyengamba nti abakazi bano nti wakkiriza nti ali naawe waba tanabakukkiriza tosobola kkaayana omukazi osobola okuba naye ne muzaala n'abaana naye nga tali naawe okitegeera kati ekirala omukazi ono nti yasalawo yakola ki okitegeera nti waba taliiwo kizibu nnyo n'okikaka n'owokakasa ng'oddamu. That's why you see so many men are crying mutaddemu bannange nazimba ewaabwe muweeredde okitegeera because this thing obadde okikaka muno tannasalawo waali yesimwebaka naye mukola ki naye tannasalawo akyalina eri byabalabala akyalina abali ku minzaani okitegeera so nze that's why ombeera n'omukazi sikyalingiza simu ani akubye as long as you get your time ninaye byamala kutuukako I'm having my time ati kati obadde okimanyi tosobola salirawo muntu ekitonde ekitegeera because they have their own way of era mbalaba nga beekalakaasa uyo naalina mukazi wange atutte mukazi wange teri asobola twala mukazi wo yeba sayini nti siwo aba atutte mwagalwawo kitegeeza kyekyo you can see people fighting nti you have taken my woman n'okyawa ne munno Kim has taken my woman uyo atutte mukazi wange okitegeera no one can take your wife oyaba tutte mwagalwawo nti naye takuliiko aba yakuvaako dda naye nga waali just to feel the gap at the most highest point ekakasa nti omuntu yakuvaako nga mubeera mwenna eri on bed osobola n'omuwala oba omusajja nga pretendinga wano nti akwagala naye piiki eriye kuba ye piiki y'omukwano nti twagalana nenkuwaana biki naye piiki eriye esembayo ekakasa nti munda nyanja we okitegeera kakati we mugenda ye sayini esembayo okulaga nti either omukazi waali oba taliwo musobola okikola era olina reading body ye era akyagala ekyatakyagala akuwa reasons nkooye bulabula okitegeera kakati woba otandise okupiikinga omanya nti kino nno those are the red flags okimanyi nako omusajja gwemanyi yafa nga babeera mu nyumba emu naye nga buli omu alina ekisenge era bwekiri batema kiteme yakifiiramu omusajja yafiira mu kisenge naye nga akisibako kufulu bwayingira ateekako kufulu so he died from inside kakati mu kufa kwe ekyalo wekimanya nti bulijjo webali naye nga bayawukana dda okitegeera kyengamba nti ate kati bamanyi okyogera nti biki reputation ya family ejja ofollowinga ono omuntu but don't you think abantu olumu ekibasiba awantu that thing of reputation abantu banagamba ki banakola ki abamu bakikola why don't we make it very easy for someone to move divorce to move on because you see it is very easy to marry someone but it is very hard to divorce them because you vow man till death you've get used to that person mulimu ebintu ebitasobola kukyuka but we've realized that it can't work. The society we are in today, the things of death will do us apart. That's why we've seen abantu nebetemula kituufu realization. We should just make it easy nti bwe tuzuula nti me and you can't tetugatta anti do you know why is it a problem now? You cannot temusobola kizuula lumu mwembi nti omu aba yakivaamu dda nga tegoki so I remain in love alone oba mulaavu nga wekompitinga wekka weyagala wekka wemugamba baby bannaye kati that's why oba
oba okola nnyo walimateeka nga weyagala weka oba okola nnyo n'ogula obulabo n'omuwa kino wagamba ekiri toddamu okitegeera understanding boyfriend kati oba olwana omufune abeerewo okitegeera kati ate watuuka n'adictatinga. Let me tell you this about men. For abasajja there's what we call I think subconscious kufe. The moment you start being with someone mind yo agifeedinga nti ono wa mukazi wange. It's like the moment you begin being with someone, they begin to make you believe that they in your are mind yours. it comes that this is my wife. That's why you find people fighting. Unali ne mukazi wange. Because mind bakifeedinga muba ebbanga lyamaze n'ono alowooza okay. Gives you the impression that they are now mine. Yes, alowooza. So this is why we see women turning down proposals. Yes. Nogamba why kati gwaba yakikufeedingamu nolowooza nti ono wange. ono wange. So you go publicly, you want to propose. Kumbe weyagala bwomu. I've been wondering. That's the problem. Did this person, how did this man come up? Conclusion that let me go and propose. Yet the woman is now refusing. No one can propose to a person gwatamanyi. Obanga tebabadde tebeyagala. Yes. Babadde balimu. Oba mulaavu bwomu. Digi nga we. You loving yourself, you think you have producer. Yeah, you won't. Oba mu bwomu. Nga gwe yeyagala. Wow. That's why you know gamba kakati let me go and propose. But the other person I reasons why she's there. So kai go mugwako bugwe. She's there maybe you are servicing. She's there maybe aina gwalinda. She's there maybe ina byomukolera. Then you wake up and say I'm going to propose. You call the people, everyone. You go viral. You go cafe javasi. Yeah. Right. So mind you. Aba yagifeeding ekintu yaba yakikuteekamu ye gwaliko gwe goboro yakikuteekamu nti ye mukazi wo nobeera n'ekyo yakikuteekamu gwakyeteekamu ati byakolera bikufeedinga ye yakikufiidingamu nti wembeera ne pros ono abeerawo we muyita jja womugamba pros should we get a place and we move in, it's okay okitegeera ye waali naye taliiwo. I have a question for you, Kim. In the beginning, you said that the person omuvuga n'akuyisaawo ate nadda ewaabwe ng'alinnye boda. So the question is, after the long time, yes, what did you realize? Why was she doing that? Lwaki yali akola ekyo ekyokuyisaawo? I think all we had it was a lie, maybe. Totally sure. Very sure. Cause like she would lie to you that she's going to her parents. No, she was going there, but it was a safety for her future plans with me. In the eyes of her parents. Which, Francis njagala kufera. I know jatuke kiseera nkukube. I don't want you to know where I stay. stay. So you never got to know where she stays until you broke up? Yes, even when we broke up, I didn't. Like they are home? Yes. And you were married? We were together. And everything was okay. Wasn't that a very big, bright red flag? You might know people from a woman's side. Some of them might even come at home. But the young ones, so you feel that with these people we are together. Yeah, that's a very smart card, and I think you can easily fall for that. Baganda aunties. Why do you fight to know the exactly house where they stay when everyone knows you at home? No, kituufu kyomwogera. So because you would have been conscious about that, because stop judging the guy. No, I'm just telling him. He's my friend. I have to tell him. Yeah, you have to tell him. A very big mistake. Because now it's. What if that person gets a problem? Yeah, I had every contact of
aside. A contact is not enough. Sometimes phones can be off. And you need to go there. And you need to go there physically. That was a very big red flag. So But that's why anyway, I think question inajizemu bulungi nti bintu ki byolaba. Exactly what I know. That was the biggest thing. It has been a series of reasons. But me, I want to know that break point, gamba, okay, me and this one, we are done. Because ebaye ekintu nogamba, okay, I've been tolerating everything and what, but oba gwegwe bagoba. I think kyekiri kyangamba nti women we are fed with information nti ono wange okitegeera era nagambedda nti most of the divorces either 80 or 70% zinitiatingibwa bakazi okitegeera yes zinitiatingibwa bakazi ate abasajja zibakosa nnyo okitegeera nti it took me even time really to accept nti everything was wrong. Tiemali tekyali iva ku maali kati ekyemaali kiveeko nti everything kyonna kyali kifu. The whole marriage was yes, a mess. Was a mess. Kati kyova olaba nti nerero nsobola okubinyumyako nga nseka. Eri wali maziga mere. Maziga obeera ologamba naye lwaki yakola ki? Because you feel like there's nothing wrong you did. I think there's nothing wrong, but I've waliwo ebitali bituufu from my side. Okitegeera bye nakola naye nandikyogedde spiritually whatever. I think my soul had woke up. Okitegeera okimanyi osobola n'omuntu nga alina omuntu gw'atandise okubeera naye naye nga kivudde nti alaba kino kikakibwa ekikyo okitegeera kakati those are what call mistakes. So breaking point eyo mostly gwe bakyawayo emutomera butomezi tewali ready toba ready oba n'obyokola olowooza munno waali. The date happened for you. What were you doing? The date happened. I was home. Then someone told me, I'm going to see, I think it was a whole day by then. So our siblings had come back together, blah blah. So I had to facilitate for her siblings. No, for her to go back home to see her sisters. Yeah, they had come back for holidays. So after I checked, you are home, okebera kiri. So essentials. Passport, IDs. Nebidadadadawo. Mostly ebidefining omukazi. Nga tebiriiwo. So that's when I grabbed the phone. Nkube. What's up? Ebintu nga sibiraba. I was even humble. agolowooza ababbi oba be bababbi. No, si babbi. I was even humble. Ati kati oba otandise obiga your mind ebe situse okirikinga kubo okebera ngamba nga idi nga teriiwo n'okyuka onoonye passport teriiwo kati okeberekebere oba nviiriza oba staffs nkoye biki ebyo ebiriwo byatakozesa bakulekedde residue okubira hello why kiki nga sibiraba. I think she was open and she told me, I didn't want to tell you. But I'm not coming. But back. For me, I've left. Whoa. How did your body? I don't know. I don't remember. Your mind. I don't remember. Because I think also kanonyiga nononya obusungu w'obuzza nononya naye w'omunyigira oba ogenze lwaddeeta omwana wange okitegeera hyper reaction. So but ate noddeyo eri negukuluma nogamba let me convince, let me try to ask where is the problem, tulabe nga tubitereeza.
noli munaba yatambula dda eya back kati bino byonna oba wemenyera. Even I swapped to, I've never done a video call, but I swapped to make a video call. Did she pick? She didn't. I tell you, video call, it was about Hinoto aliwa. Studying a background. Because I remember I called the phone the whole night. She was not picking. Why would she pick me? I was calling to, men to no problem. You call a girl at night to ensure your dominance. You the lion in the jungle. Omukubira ku munaana omubu. Baby, weeyisa na mwaka gamba I love you. Wataka damo kakase. Okitegera. Naye ate kati waliyo a woman can receive any call nk'oli naye. Cause now oba omuleka yeeyagale yekka. Yogera ne gwayagala anytime. So okuba okakase oliwa oba oli wammwe mpagu oli naye mpagundi bamanya that moment bayira abasajja tebakyogera okyogera naye yisa bubi abakazi ayisa bubi abasajja leave alone the girlfriend whatever's relationship nti but the moment someone comes into your mind nti mukazi wange moment yeyisa bubi abasajja abakukyayi nga bakulese kuba kino tekiba kyakukyawa oli abakutte awakana asipuliti w'emirundi ebintu byonna agenze ng'obadde ng'okubira nti onjagala byolese biteeke wakale mikola okitegera kozi omukazi tekiri about kuzaala biki akugatako bingi abafuuse muganda wo okitegera kati bingi byabakwasaganyiza bingi byoba otegese naye kakati by the separation ebanga splitting into two pieces nti oli agenze nibyobadde opanga naye kati ate naawe olina osigala toddemu weepange ojuzeewo kyeyatutte kati ate ebiseera ebisinga bagenda okuleka nga you have bakyogera batya renovated yourself, renewed yourself. Okuleka nga you have renewed yourself? Mostly oba wayonoona bakutoyenda bakutokola ki ng'ogezezako okwebudaabuda kati weeterezeza oba wayenda ati wuliriza ate nange nakugambye ekimu nti I wasn't human, I wasn't right, I wasn't perfect. Okitegera naye kiri kyengambye nti omuntu ne waba tali perfect waba yajja kubeera naawe yegezako okudo their best. Yes, because the most thing ekyawula ewaka third party weba teriiwo things are okay. You can be with a person ng'ayomba osobola kuba n'omuntu nga omumanyirivu frank oyo agatta kati kagase tumuviire tukomewe naye kati third party eri by the way there is a problem with the third party. The moment you get a third party oba musajja ng'ofunye omukazi ebbali even your mistakes here at home toziraba ng'ofunye omukazi ebbali toziraba kuba oli yaba kakasakonakoze munna akanya kukaayana akulaga nti maani sinze mubi okitegeera wabula mu mind yo n'obwongo bwo erina gyeri gikomyewo okitegeera gwa omulaba in your eyes omulaba ye mubi kuba ekiri kiba kipya and there's a problem people they don't know. Every love relationship is yemu America, Canada, Uganda, it's the same process gyotandika ng'oli nawe Uganda gyotandika n'omupya. That's why do you know why people say that omuntu wano bajja kudda? It's because tekiri bwe kito nti ayina okudda agenda okuva wano ewuwo nga badde namba emu in everything aditamininga hey oliwa baby sawa munana tonadda waka noyanguwa nodda kitegeera kati naba ku top aba yabiyitamu biri you have girls you have whatever akati lwaki eri bagamba mbu adda agenda n'asanga nga alina okuddayo mu process gye yatandika naawe zero nti you have some people calling you, you have other girls texting you. Okitegeera kyokka agenda okujja nga wamulaga nti ye number one. Okitegeera kati agenda otuuka eno
most of them tebagala kuddamu eyo process okutandikira yes gotandika naye kyekimu what is your favorite color what is your favorite food oyina jukira buli omu omusanga mu bulamu bwe okitegera buli omu mu bulamu bwe omusanga atambuza obulamu bwe in his own way okitegera akati oba oyina okulwana nabwo kati abamu we balemererwa n'agamba naye kanzireyo ewa franka wange someone was vibing a certain girl so namubuuza what is your favorite color your hobbies and what so the girl just said it is okay let me go back to my ex kati yes the girl was open the process is the same kati ogitunulamu gwa oyina oyomba naye oline Peter who is that one ate wabiyomba dda noli sometimes you know love is a war oba maze odutalo duwangula kati kangambe mosiri kuba kasaidi y'abakazi aba maze owangula n'afuna omusajja nti kati we my man akati by the way bado okimanyi kira nti teri musiguza akwana mukazi musiguza tabana bigambo byakwana mukazi akola ki tayina tubulire sebako omusiguze aridingira ku nsobi za bawoli kasajja ako kakuyombesa nze nja teri musiguze abana bigambo bikwana ya riding ngo yino bungi ngo yisembenye sikubana bukugu omusiguze aridingira ku what is happening in your home wode wakano oyomba nga mukubira mga kino nno kinvumye amajango eno ngagamba ne ngomukyalo omulungi akuba atya talina kukuba okitegeera so most of the time nti teri musiguza akwana mukazi nga alina weaknesses zo kubona eva bulwawulira obuzibu abukubira oli omusajja takomyewo munaana mukubira takwata nga kiri kiseddume kiga yeye nze nojja ewange okitegeera eringa psychology nti akwana asigula omukazi mu bufumbo talina byamugamba nga gwe osanga omuwala n'okwana aza n'obutabaako na byamuwa ono kyakaba ku mutima oli kyaddamu akozesa pointi zammwe eziri ewaka ezitatambula bulungi kakati ye abalwanira gwe era baire n'ekirala asiguddwa omukazi oba lwaki ebisiita bimulema you're competing with the other man ati olumukwana ng'amugamba naye gwe omuwala omulungi okwata otya tekino is what the other one had bought ng'oleta Samsung osegera some of them even abanishinga n'ebiryoze nabyo engoyi ebyo ebigoye toddamu byabala akugulira okola otyo kakaviri k'emitwalo 10 osegera that's why kyovolaba abaganda balina engero simanya akusigula biki but si engero it's a real thing nti oba n'omusajja ng'akubbye ku mukazi oba n'omusajja ng'akubbye ku musajja muyinza omala emyaka nga 3 nga mukyakompitinga n'oli gwe wamuggyako oba tokimanyi but psychologically kyobeerako osula otya egundi emukono jangu enajjeera jangu entinda you are competing with the other man tokimanyi okitegeera kakati kankufunire ye emmotoka okitegeera ng'omusanga nga baba yali amugulira VTs you want to bring a bigger car Harrier nti omusooka omumala mulaavu mwaka nga emyaka nga 3 nga mukyalina erishado y'oli okyagifiiringa oyagala maani omuntu omweddize kati ne ku bakazi bwekiri nti lwaki waana oba olusadda atuuka eri nga byalwana mu ku myaka gye 2 bye bimu ono alinayo abakazi kuba wali aba yamala okutuuka ku topu kati enaddayo nga process yemu lwana n'oli kuba n'oli omusanga alina obulamu bwe kizibu obubukyusizaawo omusanga akulimba mbu gwe gwayagala nga naye alinayo kati obeere waka ovuddewo ne bagamba wali wazze kati it is a fight n'olwana ogenda bino bye bimu bye nayitamu era oluusi oba wulira naganza sikyayinza kaabira musajja kuba
process yaba yagiyitamu obuji ogizuukusa buzuukusa ati but I'm curious nsobe ekizowulira nti some of the mistakes that I made that made you get to that point. Yeah, okay, for this was wrong, this was wrong. To me, on my side, a lot of things. A lot of things. Yeah. You know, it's really one says one okuba muntu because now we okay. Yeah. Okitegera. Naye byali bingi. I was young. I had money. You know, How is money a problem, a mistake? I had everything on my fingertips. You'd be like, I've made it. Okitegera. So but kiri nabadde nawe kugambira point nti omuntu atuko kuleka ng'okyuse olokose ng'otandise olokoka nti waliwo akaseera wolabanga musikangana omuguwa kitegeera kati abamu ofuna abakugamba njala nikyo family biki kati ayinza n'okuleka nga already abalala obatadde ng'olokose gobadde atozeemu ofokasinga katawo wakulekera kati awo process awo ngambira nti abasajja otadde buli omu abamu oyinza n'obaga toddamu nkunkubira nze nina mukazi wange olwo musise naye omuguwa naye akuvuza amaze okute tandise n'omuposting akutadde mu ango ze kati olwotuuse oba okutandisa ogamba naye let me focus on my family kitegeera kati ate ye aba akooye yazimbadde ekikiki kati wenfunira olunaku lwenfuluma tewakyali kati omuntu ali eyo nga like we are getting ready to get into this space. What are some of the things you tell us that are preparing to get in marriage before getting married or cohabiting or even before nga tonna close akufunisa muntu mu lubuto anti tosobola kukirowooza. That is funny. No, it's not being funny, but tosobola kukirowooza nti ndowooza Diana ono mufunisa olubuto. No, like biki by'okikola just out of excitement. Waliwo relationship ezeegatta olwa responsibility ezizeewo ti tufunye olubuto tufunye whatever naye ate kati waliwo ebintu byolina oconsideringa before getting okay osobola okwagala omukazi oba omusajja ne going deep kusaidia abasajja you have to first read the woman naye tosobola akiridinga n'okimanya someone can pretend nti akirimu kati biba 50-50 mostly goba ddala mugenda mu marriage nagambye dda considering ewaabwe si nti walungi oba wabi no traits zewaabwe kiri kitya mami alina eddadi oba mami talina ddadi okay does daddy has an influence waliwo whatever news I saw on TV a dad refused to take other man's stuffs nga yali adde ebyasooka okitegeera yagamba ddeewo nti oba oyawukanye n'olinze tondetera mulala but mami ye nga ali ready okulya akati ngambe nti badadi bano oba nabo bafeeyo oba badadi batumenya ne batuleetera ebiwala ne tubyagala nga bitukooya bukooya. So I think parents nakyo kidda waabwe they should follow up these kids okitegeera nti omuwala akule nga akimanyi nti if I have Kim is Kim okitegeera maybe wetuba twawukanye tuba tukoze eki we tell our parents kyawukanye kati you consider home kozi ze ndabye bangi nga taata ensobi yava nti ewaka baali bakuyisaawo nga taata waaba yamanye nti olina frank oba takyalanga oba ki nga yoyo frank he always asks you how is the guy, why are you here, what happened. If you're not frank, you cannot even go and drive with someone else okitegeera so kidefininga ekirala oba ogenda kuwasa marriage is your life, by the way. It's a life sentence. It's not even a sentence. It is your lifetime. Kyoba ogenzeemu kyekikugenda okutambuza obulamu bwo bwonna. So be considerate ng'osalawo. Ani. By the way, nange ninga abalala. I love the whatevers. Ebirungi. Most of the time sibye ebikola.
Like the beautiful women. si bye bikola So it is not all about naye beauty. nga waliwo wali abalungi Abakola. abakola ewaka so kintu kinene It's a complex, it's like a puzzle. kintu kinene kati woba ogenda kuwasa topapa Take your time. take your time ndowooza abazungu kyovola abaali bagezi oleeta courtship nti mwemanya Yeah, man, you can't really know someone. you can't know someone but waliwo red flags zetwayogeddeko nti nange mbakuba I think waliwo mbeerawo negamba kino ekintu nebbanga lyenakivugira kyali nalwawo nnyo Naye kankubuuze, what's that red flag gy'otula wansi n'ogamba naye, what was wrong with me? what was wrong by then Red flag ki gy'ojjukira n'ogamba naye Naye no wakisaagiraba. saagiraba. nolwakisagiraba nga bingi nondeko kiriwa Ono omusajja bwe kyanyumiza ebadde red flag boy. nnyumye Tuwe bibiri. nondeko kiriwa Give us two. nakugambye omuntu akukweka the lifestyle gyabeeramu okimaze okuba n'omuntu ng'anywa omwenge naye nga tokimanyi kati kiri kyengambye nti if she had brought me closer to the friends You'd have known her more. nandimutegedde bulungi kitegeera gamba omuntu akukweka banne oba famire ye oba bulamu bwe Tomwesembereza. abulaza aba takuliiko aba aliwo bubeezi nti onywa omwenge nze sirina kugambako nti nattaka anywa omwenge why are you hiding it kitegeera and when it comes to love nkwagala nga buki Nga bw'oli. naye bali bakujumye wali baliko n'omuntu nga tomumanyi I think after some I've been time there. oba break up Then nomanyi you omuntu kunyumiriza. nti gwe walinanga mulala Bagamba oyo mukazi wo twabeeranga naye wano. omusanga akuba ekibaala newuli jjewo nga hajati kati kyengamba nti oba omuntu omulaba tali open gy'oli That's a red flag. that's a red flag kasito the moment you see nti he's not open awagamba kino muntu mugaye ngenda mu bbaala are you coming or not Ngane oba nzikiriza. okitegeera naye gwe noŋŋamba nti you know leero ŋŋendako out jjo tuli gwe yagenda tongoberera kitegeera kati ekyo kikulu you can't have someone nga toyinaayo people on her side or on his side nga mikwano gye tegikumanyi teri ajja kuwolereza niwanaaba gwe mutuufu Kituufu. teri ayinza kugamba nti peter kyewakoze kibi oba nti shamira ddayo ewa peter tekiriyo So you've reminded me something. they cannot defend you at all Way back I had a girlfriend. Nga simanyi bulungi mizeegi. So naye nga buli wenzuukuka nsanga buno obuntu obusembako kusigala. She was smoking. She used to smoke. But I had one of my friends nga anywa Ng'ogamboli anywa yawe sigala jana. kati oba ne buŋŋamba It's naye that ng'ate my friend knew saagala sigala so omutima nga tasobola kuba yeye kuba akimanyi ne muwunyiriza bwe nti nenda tabuka so one time mubuuza buno obuntu bwa sigala buvaawo olina mikwano gyo ginywa sigala bwe bugisuulayo nensirika so one time oba nali nkola ki twali tugenzeeko out With her. no not with her with my boys kitwalo kakiriki kabala akali katudde ng'ekikka Wansekeredde naye nange wansekeredde nange kakusekerere. mpitawo bwenti eba ng'amulabye laba ekikka kitabuse naakoze ekire ne festoso agiraba bulungi kati bwinayitawo bwenti onaalaba omuntu but you be like no mine cannot She is not the one. neyongerayo kati wenakomawo naye nasirika nemwetegereza so one of my guys nga gwe watulese mu kifo ekirimu emaaliyo eri wali yonna yonna giraba ekoze ekire nenkuba eri kumpi tonya that's when I went nemwetegereza bulungi and she was the one. Did you confront her? That means Yes. she never I loved told her, but you. you said you don't smoke. What's up? She never loved you. atandika okwebuzaabuza we did talk again from that day. You broke up? Yeah. And she didn't Oh, love you. hey, gwe, That's why she was flag hiding. yamanya. Yeah. She, okay, Me, she, I know I drink, but I can never hide that. I I tell someone the first day we meet, I drink. unsanga n'akantu kange. Yes, I don't tell you I drink. Unsanga nako nga ntudde nako. Ndi mukunywa.
Yes. And I don't know why most of the time women we are ever open. Yeah, I don't Omuntu agenda n'okulekawo ng'akumanyi wenna. Ng'akumanyi wenna. Because Nga weekozeeko dda olugambo. I don't know, but the moment a person hides herself, ajjewo nga si yeye. Okakamuka ke ayagala kuba bbala taakugambe. Ayagala anywa omwenge akulimba. Kati yaba takuliiko. Someone has to be open. Nti ngenda kunywa sigala n'omukale ne mukyogerako with time n'omugamba ojja kukivaako mpola. Kati ekirala tekiri kyengambye nti nsoose negamba oba tomanyi banne ekyo kifu bulaza kyolimu kifu oba sisita kyolimu kifu. If you cannot mention 3 or 4 of her friends or his friends, it's a red flag. Just I did now out for a moment. Ekirala ono n'abalamu b'amanyi. Oleke omusajja amalirize. Ekirala I think kino kiddeeri family bazadde biki banaye abantu betubeera nabeeno. For us our world is moving so fast than even theirs, our parents. First, the moment you blink, the moment you take a step back in life, kikutwalira years to come back. To catch up. Ate ogenda catching up nga bano bakoze ki? Bakulese. Kati kino kyo nkisaba baagalana. If you know you've tired of someone, pack your stuffs, go. Don't do anything in your capacity to make sure that the person fails. You make him crawling. You leave him. Okitegera ndi kuba wamwaga si yakusoose sigwa musoose. Oyagala omuleke ku deathbed. Even most of them mulwana because omuntu osobola naye nakupanga nga ye gwe tomanyi. Napanga nagamba ndi wenaaviirawo ng'awedde. Kitegera nayinza n'okuba olwana olya ggwe nga in the next 2-3 years ogenda kuba even better than me. Kitegere kakati just get your stuffs and leave. Nti gundi nkukooye ize wabanyiize with time ojja kukitegeera. Kitegeera naye tolwana nti this woman has to fail nothing she has to be doing. Kitegeera tolwana ebyo biveeko kuba sigwa musoseeko because fenanga etuli wano twali atayina x. Kati ekyo kyekizibu ekikyasinze nti omuntu alwana akutta obulamu naye nga just a fulfilling feelings ze which is a moment tesobola kulastinga na myaka 2 kuba n'oba olumiddwa tosobola kumala myaka 2 noyimuka back on your feet and get that. Nogira ekirala love is not a war. You people, what people, you can see someone dying on someone sirutalo wekiba kiganye. Yes, I understand it's painful. Naye with time ogenda catching up. Okay. Kigwe tobaani akati ekirala this goes to men, all my fellow youths and brothers. Don't invest so much to impress. Kitegera obadde okimanyi nti sex we Kampala yomu ne w'omu America. You put off the trousers the same. Kitegera naye sisuubira naye tugendera yomu just ekintu kiwukako bayira ki sex yenna yomu ekintu kiwukako kiba mu mind yaffe nti leero ndidde Diana ekyalo ekyo mannya age gakiwuka nti kyekikuba mu bwongo byebimu. Kitegeera naye nga just kyowe feedinga mu bwongo kapita okitegeera naye nga it's the same thing. Kitegeera so tulwana nnyo kiganya ate mpoga nkubula ekiri fani most of the time abakyayi be banyiiga ennyaate. Yes. Sure. For you can play it cool. Okay, kisobola okuluma n'oyomba but after n'ogamba okay wemusanga mubuuzaako somukubirako okwo lwaki bayomba nnyo banyiiga nnyo. I don't know, maybe oba okimize mangu aba agamba nga tekikulumye kuba waliwo moment osogamba kino kiganye ddala nkisize kikoze eki. Anyway you can talk. Kitegeera mulimu abantu abesanga nga tebeebuuza nakwebuuza. Yeah, there's that point. Naye nga kyaki ekyo tukitadde tukoze eki tukitadde is take your route I take mine.
n'ebiseera most of the time abakyayi bebavaako obuzibu. So Kim, Yes. going forward, you've been in the marriage system. Yes. Like at going forward, what are you taking forward to make the next one work? I think now I've matured a lot. You veteran. Not being a veteran, but even why I'm still seeing now, I want to be in a thing that is going to work out for a long time. So you practically now Not confirmed just- it is not about marrying early. It is about It's not marrying about right. it's not about getting married. It's about marrying right. Marrying right person. Even if someone, someone can love you even without nothing or with nothing. But if she's the right person, you can move forward. So it's not about getting married. It's It's about about doing the right or marrying the right person. Yes, that's where you will move forward. I think this is an interesting conversation because I'd ask you, honestly, tell you there's no right person, but you just walk through it. There's no perfect person, but there's a right person. There's no one perfect, but there's a right person for you. For you. You can be with her when you see you complement each other. Yes, so it's not like being with someone who musika butsisi. So just to Do you know, have you ever been with someone who mutwala mikwano jo nagamba me want to go back home? Compatible. Nobody naye nagamba me want to go back home. Me, I'm not so sure. I'm not feeling it. Naye ngaakwagala. Newe mugenda mu kadiba eyo. She's okay. Yes, she's okay. So, waliwo love gy'obeeramu ng'osikansike. Waliwo Yes. akangobedda nga nakajja mu kibuga kagamba nkatwale out naye nkatwala eri kadibe namugongo Uganda Matters Shrine nekagenda nawe. netugenda naye kangoba olugo kanga ye fake man. How do you take me to a kadiba? Mitule kadiba ninga mayi nkoze By ekyama. the last comment Jenina badde nkyerabidde. I think in the society now kyandibadde nnyo beta okwagala omuntu akumanya oba g'omanyi. In regard kyetegeeza. Okay, tekiri siteeka nti is a must. But the moment you love someone ng'omumanyiiko oba ng'alinako kyakumanyiiko oba ng'omanyiyo 2 or 3 people from Okay, omuntu gw'omanyiko like mu katundu mu katundu wasomako naye. ate okukola ekibi ewe kiba kiganye tasobola kukuleka ati owast oba tasobola kukola kiri wast kuba amanyi this person ajja banaawulira batya nti namukoze kino at least musobola okwawukana. Yagala mukite respect with respect. Naye omuntu the certain chick told me I'll do you something and I'll run away. Tewulina gyojja kunzija. But I was busy enjoying the relationship okitegeera naye But you told her I can do something. yes, just a simple a simple quarrel. Someone agamba gwe Jakukola ekintu. yangamba na bulungi gwe gayi gwe nsobola okukola ekintu naye nva wano Ntadamu kundabako. naye kuba she knew no one on my side. N'abaffe tekuli yali Amumanyi. nze abamulaga. So kiba beta nnyo okwagala omuntu nga omumanyiiko. Osobola okwagala omuntu nga taata we yakusomesaako. So okay, njagala kuleeta reference nti oba omanyiiko ku Some family uncle we, relations with their uncle, senga brothers, we, cousins. oyo atyo kizibu okulekwa Ajja kuba mu kuhitinze some percentage of shame. abeeramu ne percentage banawulira batya nti after this I did this. He or she can just leave and go. Naye bano betusanga omuzanze malaba n'omuleeta e Kampala. Producer wo wamusanga. Okitegeera? Waliwo ziba relationship nga munyumirwa. Omwagala ajja kutuuka ku kyawe mukwatagana ebirala. Naye kiri ekya marriage kiri. Kyo kiri bulamu bwo. So you have to be really careful. Yes, nagambe danga ntandika naga marriage defining your next 5 years. Either ogenda kuba down, ogenda kuba ne Kampala teri akukubira. Nga tebajja kumanyi. Oba mujja kulemagana bulemaganyi naye nga kyakupushizeeko kyekyo ate naye talidwana kukitwala. Okitegeera. Kati wano zino love relationship ebyo byangu. Mwawukana n'enkya n'omusanga mu bbaala nawe n'omulaga akapya k'olina
that's okay naye nti the moment we are together mumanyi n'okugula ebintu nga byawamu someone no n'amanya ATM yo where you keep the money okitegeera obeera newaka n'ogamba Airtel eyo pini eri bweti okitegeera so nze nagambye let me share this story with these people nti omukazi baawe yategeka okugula ettaka ng'agenda kuidrawinga miliyoni aga 5 so the woman n'anoonya kambayite abayaayi bano ababeera mu geto banywanjaga n'abapangisa ne bateesa zaanaabasasula bajje on exactly dooli gy'anajjayo ki sente ne bagenda ku musawo ne bafuna kalifomu naye n'abagamba nange mulina okukola ki okukubiramu the scene to be birage nti byaddala okitegeera kakati imagine that person g'oli naye obala kugula poloti mwegatteko ali yekka ye buli kyabala kikye yekka bw'omu nti kankukwate kati gayirwa kuba teyajjayo sente yajjayo ba miliyoni 2 n'agamba mujje tusooke tugende tulabe ettaka tulabe tukonfamige last because baali bamaze oddira mbula biki kitegeera kati kyekyo kyengamba nti omuntu ono gw'oli naye asobola okukuba mwefe abasajja twebaka waliwo babasako ngaobwamba obujjawo man life si nyangu walasuzako nga omukono guli eno ku kitanda wansi okanywezeza akambe akati kyengamba nti oba ne okwewala oba obunkenke do background search about the background search mweyagale nga bwonoonya wali abayomba onoonyako ki onoonya omanye eki naye kikole ku lulwo Alright guys, man, Kim has been an interesting guest today. So we abadde bagamba nti twogera ku nsonga without having really people with experience. I think now we agree that we've had a person that has had seasoned experience in marriage and divorce. It's not even seasoned. It is a lifetime experience. You know, by the way, let me even say this. Olaba glass. Webagikuba neyatika wansi edda naye tedda kyekimu okitegeera nti musobola ogiyiwako supagulu whatever neegatta naye tedda kyekimu so whoever is expecting to damage someone or destroy someone omuntu ayadda naye era abana buli obulabe adda si kyekimu me I feel myself that I'm no longer the other vibing guy the happy guy okitegeera obunkenko oyina bungi a part of you was taken. Nzobola n'okwana omukazi n'entandika okubbula nga zaata kyakuba naye nga talina kyankoze obeera onogamba naye kakati nja kibuukinga kino ki ntuuke kiki ebyalo libiddemu naye nga kale olugamba nti kyaliwo so even I didn't want to attack anyone just twale tunyumya era tujja kukomyawo in the next episode next episode tujja kujja twogere kati generally